Good evening, viewers, and welcome to Hornbill TV. As part of the National Road Safety Month, the Cachar District Police Administration has launched a special awareness and enforcement campaign across Silchar town. The drive began at the Sadargat Point area, where a joint team comprising the District Police, Transport Department and District Motor Vehicle Department in carrying out the campaign at various key locations. During the drive, officials are distributing helmets to two-wheeler riders found without protective headgear and administering a pledge to encourage the use of helmets from bikers and seat belts for four-wheeler drivers. At the same time, motorists who are already complying with traffic rules by wearing helmets and using seat belts are being appreciated with roses and a gesture of encouragement. The main objective of the campaign is to reduce accidents by promoting safe driving habits. This innovative and positive approach rewarded responsible commuters while educating and equipping others has been receiving a favorable response from the public. January juntu month ase etu National Road Safety Month hoy etu mote junkhini amar Honorable Chief Minister sir under junkhini directions ase aru je road fatality komabo lage etu mote ami kisiman steps loisu aji ami duta part divide korisu gote aji checking to eta june traffic rule violate korise helmet pina nai তেওঁলোকক এটা প্লেজ লইছো আৰু এটা হেলমেট তেওঁলোকক আমি আমাৰ পিনৰ পৰা গিফট কৰিছো আৰু যোনে ফলো কৰিছে ট্ৰাফিক ৰুল সিট বেল্ট লগাইছে বা হেলমেট ইউজ কৰিছে তেওঁলোকক আমি এটা ৰ'জ দিছো আমি আৰু ইয়াৰ বাহিৰতো আমাৰ এটো মাহত বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব কাইলে আমি কিছুমান এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছো ৰিগাৰ্ডিং ৰোড সেফটি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যোনটো ৰোড ট্ৰাফিক এক্সিডেন্ট যোনখিনি ফেটেলিটি হয় সেই ফেটেলিটিখিনি যাতে কম হয়. In connection with the Zubin Garg case, proceedings were held on Saturday at the Kamrup District and Sessions Court, where the court fixed January 22nd as the next date for hearing objections to bail petition filed by the accused. Senior advocate Jaul Kamal, who has recently been appointed as the special public prosecutor in the case, appeared before the court for the first time in his new role. Apurva Kumar Sarma, General Secretary of Guwahati Lawyers Association, also addressed the media and provided legal clarity on the day's proceedings. Sarma further explained the role of Singapore's coroner court, stating that such courts examine investigation reports in cases involving unnatural deaths. The case will now be closely watched as the court takes up the bail objections on January 22nd, followed by charge hearing on January 30. Was date fixed for charge hearing, and accordingly two petitions were there for video conferencing filed by Siddharth Sharma and Shamkanu Mohanto, and both the petition has been disposed of with two conditions that they cannot dispute the identity of the accused person during the trial, and during the trial, that is cross examination of the witnesses, the both advocates should be present before the court. And two accused has submitted two petitions that they did not get the relevant document for charge hearing, and that's why the stage of charge hearing has been postponed till the date of 30th January this year. And bail petition has been filed by Shamkanu Mahanta and one Boro, who was the bodyguard of the Zubin Garg, and they have filed a bail petition today, and that has all 5 petitions has been heard on 22nd of January. As because the special public prosecutor has submitted that they would like to file objection in this case, and that's why the bail petition would be heard on 22nd of January this year, and the regular date would be 30th January this year, and that would be on that day the charge hearing will be done. Singapore court as a coroner court used to happen in these cases the very special circumstances. If some happens, that is in case of like death, if death happens in Singapore, coroner courts is in various countries, in especially Singapore. If there is some date or like this what is a major crime is there, then coroner court used to sit there and they ask the investigating officer to file the report over there, and if they gone through the report and find nothing bad in the report filed by the investigating officer, they accept that. And if the coroner court will find something wrong in the investigating part, then they can further order for the reinvestigation of the case. So in this case, one more aspect is that the family member of the deceased,
may have part in this coroner court. So if Gorimagar Soikia would have participated in this case, why she did not take part, I do not know. I should not comment on this also. If she would have participated in that case, and if we had established that that was not a drowning case, there might have some angle of death or murder, then the coroner judge would have passed such order for re-investigation also. So I cannot comment right now what happens there, but in my view that coroner court was also a good platform to establish, to unearth the truth, whether he has been murdered or his death was due to drowning. Today, as a special public prosecutor, I have appeared before the Honorable Session Court. The Session Court today, after hearing all the parties, has fixed the next date, that is 22nd of January, for bail objection hearing. And the other petition that has also been filed by the accused person will be heard on 31st of this month, 38th of this month. So accordingly, the case has been posted on 2 different dates. We will file the objection in the meantime regarding the bail petition, and accordingly the bail hearing will take place, and let's see what the court does so. Meanwhile, Garima Garg, wife of Zubin Garg, expressed renewed confidence following the appointment of the new prosecution team, clarifying the issue of parallel investigation. She said, quoted, "The investigation in Singapore is separate from the investigation in Assam. They have always said that their investigation process is independent and has no direct link with them." टीम है, रिस्पेक्टेड जिया कमार सर प्रमुख, बाकी जितने लोग हैं, पाँच मेंबर्स हैं, और इन लोगों ने आज चार्ज लिया है, फर्स्ट टाइम कॉपी लिया है, और उनके बाद आज 5 पिटिशंस, बेल पिटिशंस आया है। तो देखते हैं, नेक्स्ट 22nd डेट है, एंड देन लेटर ऑन 30th और एक डेट है, तो नेक्स्ट डेट में ऑब्जेक्शन होगा, बेल ऑब्जेक्शंस। सिंगापुर का इन्वेस्टिगेशन अलग है, असम का इन्वेस्टिगेशन अलग है, और उन लोगों ने पहले से ही मुझे, जब से हम लोग कांटेक्ट में है, जितना भी स्टेटमेंट मेरा है, जो जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन लोगों को, सब कुछ मैं मतलब कम्युनिकेशन में ही थी, थ्रू वाया मेल, via WhatsApp, via video conferencing, everything. So I have provided them everything. They also always used to say that this is our individual process, and your country's investigation is another process. So this doesn't have any link. So they will do their part, and we will do our part. अभी आज तो थोड़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि जो नया टीम है, they are very strong, they are very experienced, and people have faith in them. So we are praying and hoping with new hopes that things will be better and stronger now. Tripura Police and Border Security Force personnel seized unaccounted cash amounting to Rs 9.83 lakh during a joint operation in a border village under Sonamura Police Station in Sepahijala district. The seizure was made from the residence of one Mofis Mia at Anand Nagar village, a border adjacent area that law enforcement agencies have identified as sensitive due to its proximity to the international border. Officials said the operation was carried out following specific intelligence input. A joint team comprising personnel from Sonamura Police Station and the 81st Battalion of the BSF conducted a search at the house, during which the cash was recovered. Officer in charge of Sonamura Police Station, Tapas Das, said further action would be taken in line with government norms. He said a special investigation team has been constituted to probe the matter. Police said further investigation is underway to ascertain whether the seizure is linked to any organized illegal activity. आज रात को हमारा सोनामुरा पीएस और 81 बटालियन बीएसएफ जॉइंटली एक ऑपरेशन किया है, जिसमें खबर था कि जो आनंदनगर है सोनामुरा पीएस के दायरे में, यहाँ पर एक मोफिजमिया करके एक हाउस ओनर है, उनका हाउस कॉम्प्लेक्स है, ह्यूज क्वांटिटी जो इंडियन कैश करेंसी मौजूद है। तो उसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सही मान के हम लोगों ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया, और उनका जो हाउस कॉम्प्लेक्स है टोटल 9,83,800 रुपीज़ इंडियन कैश रुपीज़ बरामद हुआ है। लेकिन उसका कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने ऐसा नहीं मिला है, या कोई भी प्रोड्यूस नहीं किया है कि उसका ओनर ये है।
तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसका ओनर कौन है और इसमें कोई उसका पीछे कोई स्मगलिंग एक्टिविटीज़ का कोई मतलब इसमें कनेक्ट है कि नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं। और ये जो लीगल प्रोसेस है, जो लीगल नेक्स्ट प्रोसेस है, ये हम लोग करेंगे। थैंक यू। Tripura has received Rs 57 crore from the Ministry of Development of North Eastern Region for infrastructure development of the state's only zoo at Sepahijala. Forest Minister Animesh Debarma said on Friday. The minister made the statement during an unannounced visit to the zoo amid criticism over its upkeep and cleanliness. His visit followed media reports quoting foreign tourist couple who had expressed disappointment over the presence of plastic waste inside the zoo premises. Addressing reporters, Debarma said the criticism prompted him to conduct a surprise inspection, and he also said that during his visit he did not find plastic waste littered across the zoo, though he did not dispute the tourist account. Speaking on development plans, Debarma said Rs 57 crore assistance would be given and would be utilized for modernizing infrastructure across the zoo in line with a master plan prepared by the Central Zoo Authority. He said the focus would be on improving visitor facilities and animal enclosures. The minister also said discussions were underway to introduce exotic animal species at Sepahijala through animal exchange programs with other zoos as part of efforts to enhance its attraction as major tourist destination in the state. Year itself, we got to see here new tiger, right? And then this animal death, and then animal born. This is a natural process, and it's happening. Exactly, I cannot tell you the figure because the officials will be in a good position to give you the figure. But everything is going on normally. Nothing abnormal has happened till date. And then today, 3 instructions we have given, PCCF is also here, that the pathways where the visitors will come and walk, it always should be maintained properly. The signboards also, the directions, which spaces are there, all these things to be very neat and clean. And also we have said that plastic materials, it should not be thrown here and there. Extra man workforces will be deployed here so that all these plastic materials can be collected, and then it should not be seen here and there. And I'm sure you all have seen today that in this surprise visit, still the zoo where we are standing backside the Royal Bengal tiger is there, and neat and cleanly our people are working every time. And it's a very risky job, but still day and night they try to keep the animal in a good condition, giving them food, proper fooding, proper facilities. These all work requires specialized people who are working for years and years. We have been discussing that new people should be trained for this, and so that the continuation of the processes in the zoo, it should go on normally. Thank you. একটা খবরের নিউজ চ্যানেলে একটা দেখলাম যে ফরেন ট্যুরিস্টরা এসে এখানে বলছেন যে প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস এইখানে সেখানে ফেলানো হচ্ছে এবং সেগুলো অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তো আজকে হঠাৎ করে এলাম, দেখলাম যে আপনারাও দেখেছেন প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালসগুলো সেইভাবে নেই। আমরা চেষ্টা করি যে দৈনিক 3-4 টাইমস প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করে এগুলোকে সেফ যে সমস্ত জায়গায় ডাস্টবিন ফালানোর যে সমস্ত জায়গায় আমরা নিয়ে যাই। হয়তো বা সেই দিন কোনো একটা গ্রুপ এসে একসাথে ওনারা ভিজিটার্সরা ফেলে দিয়েছেন। তো এটা যেন না হয়, ভিজিটারদের কাছেও আমাদের অনুরোধ থাকবে যে আমরা আরও রেসপন্সিভ ভূমিকা আমাদের নিতে হবে। প্রশাসন বা জু কর্তৃপক্ষ আমরা চাইলে এটা হবে না, তো আমাদের পক্ষ থেকে আমরা বলছি যে অন্তত পার্মানেন্ট লেবার বা FFW দিয়ে আরও বেশি সময় এই প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালসগুলো দেখাশোনার কাজ যেন আমরা করি। 4 বারকে আমরা
8 বার করব ডেইলি, সংগ্রহ করে, যাতে করে ভিজিটার্সরা ফরেন হোক বা দেশের যারা পর্যটকরা আসছেন তারা যেন এই সমস্ত প্লাস্টিক মেটেরিয়াল না দেখে। তো এই কারণেই কিন্তু আজকে এখানে আপনি আসার পর এখানে আরো কি করার মতন আরো উদ্যোগ? অনেকগুলো আমাদের তো সেন্ট্রাল জু অথরিটির থেকেও অ্যাপ্রুভড একটা প্ল্যান আমাদের আছে, এবং 50 কোটি টাকার বেশি আমাদের 57 ক্রোর ডোনার মিনিস্ট্রির থেকে টাকাও এসে গেছে। এই জু কিন্তু বিশ্বমানের হবে, এটা আমি আগেও বলেছি। সো নাও উই আর স্টার্টিং দি ওয়ার্ক। এটা একটা জায়গায় হবে আমি বলছি না, সমস্ত ক্ষেত্রে এখানে অন্যান্য স্পিসিস বাইরের থেকে আনা যায় কিনা সেই বিষয় নিয়েও আমাদের চর্চা হচ্ছে। Assam Cricket Association sponsored Assam Premier Club Championship APCC of 6 clubs under District Sports Association Silchar got underway on Saturday. 6 clubs in a league and knockout basis shall fight it out to meet at the finals on 31st January this year. India Club, Town Club, United Club, Ithohla AC, Uttarpara Club and Table Tennis Club of Uddarborn would lock horns to clinch the championship and prize money of rupees 1.5 lakh. The runners-up team would get rupees 1 lakh. The champion team would then go on to play the final. The zonal and state club champion teams to win the coveted rupees 25 lakh prize money and a trophy this year. Last year, Itkola AC of Silchar defeated Tiranga Cricket Club of Barpeta by just 1 wicket in April 2025 to win the 7th Assam Premier Club Championship. ত্রিপুরা এই 8th আসাম প্রিমিয়ার ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ আরম্ভ হল। ইয়াতে আমার ডিস্ট্রিক্ট জোনত 6টা টিম পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। এই 6টা টিমৰ পৰা এটা টিম ওলাব যি জোনেল ৰাউণ্ডত কোৱালিফাই কৰিব, এবং আমার এই ডিস্ট্রিক্ট রাউন্ডত যি চ্যাম্পিয়ন হব সি 1.5 লাখ টাকা পাব এবং রানার্স আপে 1 লাখ টাকা পাব। এই খেলটো আসাম ক্রিকেট অর্গানাইজ কৰি থাকে, আমি জাস্ট খেলবিলাক কণ্ডাক্ট কৰোঁ এজ পাৰ দ্য আসাম ক্রিকেট গাইডলাইন। তো এইটো টোটেলি খেলাটো আসাম ক্রিকেটৰ হয়, আমি আসাম ক্রিকেটৰ গাইডলাইন মতে এই খেলাটো চলাই থাকোঁ। A wave of shock has spread across the area after the body of a young man was recovered from an open field in Jalalpur under the Katigora Assembly constituency on Saturday. The deceased youth has been identified as Jobrul Islam, son of local resident Hanai Mia. Upon receiving information from locals, a police team led by Gumra Police Watch Post in charge Pranab Mili reached the spot and assessed the situation. The body was later recovered and sent to Silchar Medical College and Hospital for post-mortem examination. According to police sources, the exact cause of death is still not clear from the preliminary investigation. Whether there are any injury marks on the body will only be confirmed after the post-mortem report is received. Local sources have also revealed that Jobrul Islam was reportedly returning home from Meghalaya along with 2 companions. However, no definite information has yet been obtained regarding the circumstances or manner in which his death occurred. The incident has created intense tension in the locality. Police are investigating the matter seriously and have stated that appropriate legal action will be taken once the post-mortem report is received. এর নাম হইল গিয়া জমরুল ইসলাম মজুমদার, বাবার নাম হইল আব্দুল হালনান, নিশ্চিন্তপুর বাড়ি। এখানে কালকে মেঘালয় থেকে আবার পথে রাতে 11টা অবধি তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আর কি। 11টা পরে বাবাই মোবাইলটা সুইচ অফ পাইছে। সুইচ অফ পাইয়া একটু চিন্তা করছে যে ছেলেটা এখনও আইলো না। সকালবেলা উঠিয়া তার সঙ্গে যে ছেলেটা আসলো মেঘালয় থেকে আবার পথে, এই ছেলেটার বাড়িতে গেছে। বাড়ি যাওয়ার পরে এনে কইছে আমার ছেলেটা তো ঘরে গেছে না। বলে ঘরে গেছে না নি? বলে না গেছে না। বলে চলো আমার লগে কইয়া আওরে দিয়ে নিয়ে ডাইরেক্ট লাশর কাছে লইয়া গেছে গিয়া ছেলেটায়। লাশর কাছে আইয়া দেখা যায় যে ছেলেটা মারা রয়েছে এই ছেলেটারও মোবাইল, আর যে নিয়ে আইছে তার মোবাইলটা ওইখানে হওয়া গেছে। এই ছেলের নাম কিতা? যে ছেলেটা নিয়ে আইছে ওর নাম কিতা? ইসলাম উদ্দিন। তার বাড়ি ওখানে? তার বাড়ি ওইখানে, যেখানে লাশটা হওয়া গেছে এর থেকে ধরো 100-150 মিটার দূর আছে তার ঘরটা। তো এইখানেও আমরা এই ঘটনাতে প্রমাণর আর কি আমরা যেটা বুঝি আর কি, সাধারণত আমরা দেশাচারী হিসাবে ওটাও বুঝি। আর মেঘালয় থেকে পয়সা করে নিয়ে আইছে, এটারে এই পয়সার কারণে এটারে মার্ডার করা হয়েছে।
নিশ্চিন্তপুর জিপির মধ্যে গতকালকে রাত্রে একটা মার্ডার হয়েছে। ছেলের নাম কিতা জমরুল ইসলাম, বাবার নাম হইল আব্দুল হান্নান। সকালে উঠে এটারে পাওয়া গেছে ডেড হিসাবে। তাই আমরা জালালপুরবাসী টোটাল জালালপুরবাসী আমরা একটাই দাবি হইল এটারে আমাদের কাছাড়ের এসপি মহোদয়ের কাছে একটাই দাবি যে এরারে উপযুক্ত তদন্তক্রমে এরারে উপযুক্ত এই দোষীদেরকে শাস্তির মোতায়েন করার জন্য এটাই আমাদের দাবি। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma addressed the media on Friday after reviewing the grand rehearsal of the Bagurumba dance at Saru Sajai Stadium in Guwahati ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit for the mega cultural event. The Chief Minister said the Saru Sajai Stadium will host a major cultural program celebrating the rich heritage of Assam's Bodo community. He highlighted that the Bodo tribe has a vast and vibrant cultural legacy which is beautifully expressed through the traditional Bagurumba dance. प्रधानमंत्री जी 5:45 PM सरू सजाई स्टेडियम में आएगा। असम का बोडो जनजाति उनका एक बहुत बड़ा रिच कल्चरल हेरिटेज है। बोडो जनगोष्ठियों का जो सांस्कृतिक विरासत है, ये विरासत को बागरुम्बा नृत्य प्रतिनिधित्व करते हैं। कल 10,000 से अधिक युवा और युवतियों ने मिलके ये बागरुम्बा नृत्य को प्रदर्शन करेगा, अपना संस्कृति को विश्व का सामने ले आने का प्रयास करेगा। परसों दिन प्रधानमंत्री जी कोलियाबर जाएगा। काजीरंगा का ऊपर 34 किलोमीटर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 60,000 करोड़ रुपया का लागत से क्रियान्वित किया जाएगा। उनका ये प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन भी करेंगे। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.